Okay friends, now we are going to discuss about topic called as ketone bodies. Okay, ketone bodies. Ketone bodies అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? అసిటోన్, అసిటో, అసిటేట్ అండ్ బీటా హైడ్రాక్సీ బ్యూటైరేట్. ఓకే, దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అసిటోన్. అసిటోన్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఫ్రూటీ బ్రెత్. అసిటోఅసిటేట్ ఈజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ యూరిన్ టెస్ట్. యూరిన్ టెస్ట్లో మనం డిటెక్ట్ చేసే కీటోన్ బాడీస్ అసిటోఅసిటేట్. ఫ్రూటీ బ్రెత్ దాంట్లో మనం అసెస్ చేసేది అసిటోన్. అండ్ బీటా హైడ్రాక్సిబ్యూటరేట్ అనేది దిస్ ఈస్ ద కీటో యాసిడ్ మోస్ట్ ప్రివలెంట్ ఇన్ డయాబెటిక్ కీటోసిటోసిస్లో మనం అసెస్ చేసేది బీటా హైడ్రాక్సిబ్యూటరేట్. యూరిన్ టెస్ట్లో మనం అసెస్ చేసేది అసిటోఅసిటేట్. ఫ్రూటీ బ్రెత్లో మనకి వచ్చేది అసిటోన్. అయితే ఫస్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్. ఫస్ట్, వేర్ ద కీటోన్ బాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. కీటోన్ బాడీస్ అనేది మనకి మైటోకాండ్రియాలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, మైటోకాండ్రియా. ఓకే, నార్మల్లీ కీటోన్ బాడీస్ దాని యూజ్ అయింది ఎట్లయితే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఎట్లయితుందంటే డ్యూరింగ్ స్టార్వేషన్ కానీ ఆర్ ఫాస్టింగ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 పాత్వేస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టార్వింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పాత్వే ఉంటుంది, గ్లైకోజన్ లైసిస్ గ్రేటర్ దెన్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచి గ్లూకోనియోజెన్సిస్. అయితే ఆఫ్టర్ గ్లైకోజన్ అనేది మనకి 1 డేలో అయిపోతుంది. ఈ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ఎలా అవుతుందంటే ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ సచ్ as వాలిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఐసోల్యూసిన్, వాలిన్, మిథియోనైన్, నెక్స్ట్ గ్లిజరాల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలనైన్, లాక్టేట్, ఇవన్నిటికి వెళ్ళి గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సచ్ as సింపుల్గా రాయాలంటే ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఆడ్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్కి వెళ్ళి మనకి ఫైనల్లీ అసిటైల్ కోఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ అసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హెచ్ఎంజీ కోఏ. హెచ్ఎంజీ కోఏ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ హెచ్ఎంజీ కోఏ ఇట్ ఈస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, హెచ్ఎంజీ కోఏ లయేస్. HMG CoA lyase is used for the formation of the ketone bodies. HMG CoA lyase యాక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి అసిటేట్ అనే కీటోన్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ బీటా హైడ్రాక్సీ బ్యూటైరేట్ అనే దీస్ 2 కీటోన్ బాడీస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ అసిటోఅసిటేట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అండ్ లీవ్ అవుట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పైర్డ్, కాజెస్ ఫ్రూటీ బ్రెత్. ఓకే, ఫ్రూటీ బ్రెత్ ఇది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నుంచి పోయి మనకి ఫ్రూటీ బ్రెత్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ అసిటోఅసిటేట్ అలాంగ్ విత్ బీటా హైడ్రాక్సిబ్యూటరేట్ ఎంటర్ ద టీసీఏ సైకిల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద కీటోన్ బాడీస్. ఓకే, దీస్ ketone bodies. These ketone bodies acts as source of energy for brain. In starvation state లో brain కి and muscle కి acts as source of energy for brain and muscle. Ketone bodies acts as a source of energy for the brain and muscle. Okay, next it enters the TCA cycle. enter అయిన తర్వాత they are converted into అసిటైల్ కోఏ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ దేస్ ఆర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ 2 molecules ఆఫ్ అసిటైల్ కోఎంజైమే నుంచి మళ్ళీ టీసీఏ సైకిల్కి ఎంటర్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. నార్మల్లీ మనకి ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి అసిటైల్ కోఎంజైమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హెచ్ఎంజీ కోఏ. ఇట్ ఈస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై హెచ్ఎంజీ కోఏ లయేస్ అండ్ దీస్ ఆర్ అసిటోఅసిటేట్ and beta hydroxybutyrate. These are the ketone bodies produced, which acts as a fuel source for the brain and muscles. And then it enters the respiratory system and causes fruity breath, and it enters the TCA cycle. It is converted into acetyl coenzyme and it is converted into 2 molecules of acetyl coenzyme. From that it enters the TCA cycle and produces ATP. This is how energy is produced from the ketone bodies. Okay, exceptions and applied.
అప్లైడ్ పార్ట్ ఏంటిదంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ ఆర్బీసీలో దెర్ ఈస్ నో మైటోకాండ్రియా. ఓకే, నో మైటోకాండ్రియా కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ యూటిలైజ్, నాట్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ketone bodies. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ketone bodies. సో ఆర్బీసీస్కి గ్లూకోజ్ మాత్రమే సోర్స్. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూస్ ketone bodies. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై లివర్లో దేర్ ఈస్ నో బీటా కీటో అసైల్ కోఏ ట్రాన్స్ఫరేస్, నాట్ ఏబుల్ టు యూస్ ketone body as fuel. దేర్ ఈస్ నో బీటా కీటో అసైల్ కోఏ ట్రాన్స్ఫరేస్, బీటా అసైల్ కీటో కోఏ ట్రాన్స్ఫరేస్, ఈ ఎంజైమ్ అనేది లేదు. దేర్ ఫోర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూస్ ketone body as fuel. ketone body as fuel, it cannot be used. కానీ ఈ సింథసిస్ అనేది బీటా హైడ్రాక్సిబిట్రేట్ అండ్ అసిటోఅసిటేట్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద లివర్, బట్ లివర్ కెనాట్ యూస్ ద ketone bodies బికాస్ ఆఫ్ absence ఆఫ్ బీటా కీటో అసైల్ కోఎంజైమే ట్రాన్స్ఫరేస్ అనే ఎంజైమ్ లేకపోవడం వల్ల ఇట్ కెనాట్ యూజ్ ketone bodies as fuel. So RBC and liver cannot use ketone bodies as fuel, but liver can produce ketone bodies. Okay, next ketone bodies are seen during a prolonged starvation and DKAలో మనం ketone bodies అనేవి చూస్తాం. ఓకే, దిస్ లీడ్స్ టు డిక్రీస్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్ డ్యూ టు డిక్రీస్ ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఇట్లా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, మనకి ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే దీని మెటబాలిజంకి మనకి ఇంక్రీస్ NADH బై డిక్రీస్ అమౌంట్ ఆఫ్ NAD+. ఓకే, NADH వాల్యూస్ అనేది పెరిగిపోతాయి. దేర్ బై ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద TCA సైకిల్ ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు మ్యాలెట్. నార్మల్గా మ్యాలెట్ నుంచి ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ నుంచి మనకి ఫాస్ఫైనల్ ఫాస్ఫేట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి మనకి గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అయ్యి మనకి గ్లూకోజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యాలెట్ కాబట్టి ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అండ్ TCA సైకిల్ ఇన్హిబిట్ అవ్వడం వల్ల ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువైపోతే మ్యాలెట్ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి. దేర్ బై ఇన్హిబిటింగ్ ద TCA cycle and decrease amount of oxaloacetic acid, thereby decrease in gluconeogenesis, thereby causing hypoglycemia in patients who are taking alcohol. So alcoholic people are feeling of hypoglycemia due to decreased glucogenesis during the starvation states due to high NADH by NAD+ ratio. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆక్సాలోఅసిటేట్ is converted into malate and decreased oxaloacetate will affect the gluconeogenesis pathway. So this is what happens during the ketone bodies formation. Ketone bodies అంటే అసిటోఅసిటేట్ అండ్ బీటా హైడ్రాక్సిబిట్రేట్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్, అక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ డిగ్రేడేషన్ వల్ల కూడా అవుతుంది. ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి అసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ HMG CoA. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HMG CoA it is converted into అసిటోఅసిటేట్ and beta hydroxybitrate. Acetate enters the respiratory system and getting out as a frothy breath. Next beta hydroxybitrate అనేది ketone bodies like these both are ketone bodies which help in the metabolic fuel for the brain and muscle, and they enter the TCA cycle. Further they are converted into acetyl coenzyme, and then it is converted into 2 molecules of acetyl coenzyme which enters the TCA cycle and converted into ATP, provide energy. RBC and liver cannot use ketone bodies. Liver can produce ketone bodies, but liver cannot use ketone bodies. Next, during the prolonged starvation and the diabetic ketoacidosis, there is decreased gluconeogenesis and decreased oxaloacetic acid, which is mostly converted into malate. Even in alcohol intoxication, increased amount of NADH by NAD+, which inhibits the TCA cycle, and it causes decreased amount of oxaloacetic acid. There is decreased gluconeogenesis. So కొన్ని questions: what is ketosis? What is hypoketosis? Okay, what is hyperammonia? Ketosis అంటే మనకి ఇంక్రీజ్ ketone bodies and decrease glucose. This is seen in
this is seen with ఆర్గానిక్ అసిడీమియా. ఆర్గానిక్ అసిడీమియా దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. మిథైల్ మ్యాలోనిక్ అసిడీమియా, ఇంకోటి ప్రొపియోనిక్ అసిడీమియా. హైపోకీటోసిస్ అంటే మన డిక్రీజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్, డిక్రీజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఇవి దేంట్లో ఉంటుంది? మనకి ఫ్యాటీ యాసిడ్ మెటబాలిజం డిఫెక్ట్స్. ఫ్యాటీ యాసిడ్ మెటబాలిజం డిఫెక్ట్స్ వచ్చేసి మీడియం చైన్ ఫ్యాటీ అసైల్ డిహైడ్రోజినేస్ డిఫెక్ట్. మీడియం చైన్ ఫ్యాటీ అసైల్ డిహైడ్రోజినేస్ డిఫెక్ట్ అది హైపోకీటోసిస్ లెక్క చూపెడతారు. నెక్స్ట్ హైపర్ అమోనియా. హైపర్ అమోనియా దాంట్లో దేర్ ఈస్ నార్మల్ కీటోన్ బాడీస్, దేర్ ఈస్ నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్, బట్ డ్యూ టు యూరియా సైకిల్ డిఫెక్ట్ వల్ల హైపర్ అమోనియా అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ ద కీటోన్ బాడీ ఫార్మేషన్. నార్మల్గా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే అడిపోసైట్లో నార్మల్గా ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఉంటాయి. డ్యూరింగ్ ద గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ఏమవుతుందంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ మీద హార్మోన్ సెన్సిటివ్ లైపేజ్ అనేది యాక్ట్ చేసేది. హార్మోన్ సెన్సిటివ్ లైపేజ్, హౌ దిస్ యాక్ట్స్? గ్లూకాగాన్ అండ్ ఎపినెఫ్రిన్. Glucagon and epinephrine stimulates ATP converted into CAMP. CAMP ఏం చేస్తుందంటే it stimulates the conversion of హార్మోన్ సెన్సిటివ్ లైపేజ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. హార్మోన్ సెన్సిటివ్ లైపేజ్ అనేది ఫాస్ఫోరిలేషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కైనేజ్ A. ఓకే, గ్లూకోగాన్ అండ్ ఎపినెఫ్రిన్ in the presence of ATP, it is converted into CAMP and it stimulates the phosphorylation of the hormone sensitive lipase in the presence of protein kinase A. హార్మోన్ సెన్సిటివ్ లైపేజ్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ని ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్ బాడీస్ అండ్ గ్లిజరాల్ is converted in the presence of the glycerol kinase. In the presence of glycerol kinase, it is converted into glycerol 3-phosphate. Glycerol 3-phosphate నుంచి డిహెచ్ఏపి నుంచి ఇట్ ఎంటర్స్ ద గ్లూకోనియోజెన్సిస్ పాత్వే. అక్కడ నుంచి గ్లూకోజ్లోకి వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ హౌ కీటోన్ బాడీస్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద అడిపోసైట్. దిస్ ఈస్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ఫ్రమ్ అడిపోసైట్ లెవెల్. గ్లూకోగాన్, ఎపినెఫ్రిన్, ATP, CAMP stimulates of protein kinase A, causes phosphorylation of the hormone sensitive lipase. Hormone sensitive lipase will break the triglycerides into free fatty acids and glycerol. Glycerol in the presence of glycerol kinase is converted into glycerol 3-phosphate and then it is converted into DHAP and enter the gluconeogenesis cycle and it is converted into glucose. So thank you for your patience listening.